Hello students, welcome to today's video session. Today topic subject is computer science, paper 1, programming in C. Our topic is data types. In previous classes we discussed constants and variables. Generally, when you write a program, the program need to handle some data. ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఆ ప్రోగ్రాంలో డేటా అనేది హ్యాండిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దీస్ డేటా ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్స్. దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్స్. These are fixed values. These fixed values are stored in the computer memory. These constants are stored in the computer memory. So we used to give a name to that computer memory. That memory is called as a, that name is called as a variable. So this is a computer memory. This is a RAM memory. Within this RAM memory, I will use to store the constants. To access these values furtherly, we used to give some name. This name is called as a variable. This name is called as a variable. Now today topic, data type. So data type tells that when you mention a variable, say it is a B, the data type specify what type of constants can you store in this variable. Data type specifies type of constant stored in a particular variable. So we are stating that this is a memory location, the name is B. What type of constants can you store here? How can you store integer constants or floating or character? అంటే ఒక మెమొరీ లొకేషన్లో ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్ స్టోర్ చేసుకోవాలా, ఫ్లోటింగ్ టైప్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్సా, క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్సా? దట్ కెన్ బి మెన్షన్డ్, దట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్. The data types also specifies range of values. I given the memory location, the name is B. So here in this location I can store integers. What is the range? Okay, minimum ఎంత వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, maximum ఎంత వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఆ లొకేషన్లో. Okay, so that can be defined the concept of the data types. So generally in C language data types can be classified into three types. They are the primitive data types, derived data types, user defined data types. There are the three data types are there. One is primitive, derived, user defined. In primitive data types, integer, float, character, void. These four are the primitive data types. Array, string, pointer are the derived data types. Struct, union, enum, type. These are the user defined data types. So these derived data types derived. So these data types can be derived from these primitive data types. Array and primitive data types nunchi array create chesi, string primitive type nunchi, pointer primitive data types nunchi. So these are all the derived data types, and user defined data types can be used with the primitive data types only. So now we will discuss about the primitive data types. Primitive data types. So generally there are the four basic data types. These are also called the primitive data types. ఈ primitive data types ni basic data types అని కూడా అంటాము. So first we will see the integer primitive data type. Integer data type specifies that the constants stored in a variable are integer constants. So ఇక్కడ a అనే వేరియబుల్ ఇచ్చాను, ఏ ఇంటీజర్ అంటే ఇక్కడ ఏం స్టోర్ అవుతుందన్నా ఇంటీజర్ కాన్స్టెంట్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ స్టేటెడ్ దట్ ఏ ఈజ్ ఎ ఇంటీజర్, బట్ ఐ గివెన్ ఏ వాల్యూ 14.5. ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ 14. ఇట్ డస్ నాట్ టేక్ 0.5 బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ రియల్ నెంబర్. సో బికాస్ ఏ ఈజ్ ఎ ఇంటీజర్, సో ఇట్ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూస్. ఇంటీజర్ వాల్యూ మీన్స్ the value without fractional point is a integer value. So we have the four types, different types of integers.
One is the short, int, long. Short, int, long. So here short will occupy 2 bytes of memory, integer will occupy 2 or 4 bytes of memory, long will occupy 4 bytes of memory. Here 2 or 4, int is 2 or 4, that will be depending on the operating system. If it is a 32 kilobyte operating system, it will assign the 2 bytes. If it is 64-bit operating system, that will assign the 4 bytes. So these size only for measuring the range of values. So this type specifies whether they are the integer constants or not. Type only integer constants are represented. Size దేనికి range of values. So 2 bytes అనుకోండి, minimum -2 to the power of 15 స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, maximum 2 to the power of 15 minus 1 వాల్యూ. మినిమం మైనస్ ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం పాజిటివ్లో ఉంటుంది. అన్సైన్డ్ అంటే ఇక్కడ అన్సైన్డ్ మీన్స్ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్. అన్సైన్డ్ మీన్స్ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్. ఆటోమేటికల్లీ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ మీన్స్ 0 to స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్. Here remain only these things. There are only 3 data types. One is a short and one int. Last one is a long. So these are the integer data types. These are the integer data types. What are the integer data types? Short, int, long. Short, int, long. Short always 2 bytes, long always 4 bytes. But integer will depending on the operating system. It may be 2 or 4. So this is the integer data types. So generally we used to declare like this. Integer data type you have to give space variable name a. This means that here we can store integer values only. The variable a we can store only integer values. That is the integer. Next coming to floating point values. The floating point specifies that the constant stored in this variable are the real numbers with the fractional part. Real numbers. So generally there are 2 types. One is a float and is a byte. Double. One is a float and one is a double. This float, double, it will change the range of values. Float is the smallest value. Small value store చేసుకోవాలంటే float యూజ్ చేస్తాం. Large value store చేసుకోవాలంటే double యూజ్ చేస్తాం. So even in the integer also, if you want to store small values, we use the short or int or long. Like the based on the range of values, we have to use either float or double. The meaning is same. Either it may be float, double. Float యూజ్ చేసిన రియల్ నెంబర్, డబుల్ యూజ్ చేసిన రియల్ నెంబర్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద క్యారెక్టర్. ద క్యారెక్టర్ స్పెసిఫై దట్ ద వాల్యూస్ దట్ specifies that a variable can store only single alphabet or number or symbol. So that single alphabet must be enclosed in the single quotes. So generally we use a char keyword to represent a character data type. So when you take the character, it will reserve 1 byte of memory. Integer 2 bytes kada, float 4 bytes kada, char ku 1 byte of memory reserve avutundi. So this is a character data type. Next, void. Void represent nothing, valueless. It specify nothing. అంటే ఒక వేరియబుల్లో ఎలాంటి వాల్యూ స్టోర్ చేయొద్దు. దట్ విల్ బి void డేటా రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డాటా టైప్స్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. జస్ట్ లిజన్. సో మనకు ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుందాము. ఏమేమి డాటా టైప్స్ ఉన్నాయి నాన్న? ప్రిమిటివ్, డిరైవ్డ్ అండ్ యూజర్ డిఫైన్డ్. ప్రిమిటివ్ ఆర్ defined by the C language developers. Derived can derive from the primitive. User defined, programmer will define. ఇవేమో C లాంగ్వేజ్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేస్తారు, వీటి ద్వారా మనం వీటిని డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవేమో మనం ఓన్గా డిఫైన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ మనం ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఏమున్నాయి? ఇంటీజర్, ఫ్లోటింగ్ టైప్, క్యారెక్టర్, వాయిడ్. ఇంటీజర్ డేటా టైప్స్ ఏం చెప్తాము? Constants stored in a variable or integer. Constants stored in a variable or integer. So here integer data types are short, int, long. So it will define the range. Short అంటే smallest value, small value store చేసుకోవడానికి short యూజ్ చేస్తాం. ఇంకా లాంగ్ వాల్యూస్ అయితే, లార్జ్ వాల్యూస్ అయితే లాంగ్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, floating data types. It will represent the real constants
we use float or double. అంటే ఏదైనా ఒక వాల్యూ డెసిమల్ పాయింట్ ఉందంటే we have to declare that variable as a float data type. నెక్స్ట్ ఒక వేరియబుల్ ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకోండి, క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకోండి, we have to use a char data type and void data type. Finally void nothing but nothing. Void means nothing, ఎలాంటి డేటా టైప్ కూడా లేదు. సో దట్ ఈస్ a data types. So these are the data types. Now we'll see how to declare variable, declaration of a variable. So generally once we define the data type, once we know the data type, we can declare a variable. The declaration of variable specifies the variable name and its data type. And the variable can be declared like this: data type space variable 1, variable 2. So for example, I want to define the two variables. We can write like integer a comma b. ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డేటా టైప్ ఇంట్ స్పేస్ a. అనదర్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలంటే b. So we can declare these two variables in the single line like a comma b like this. Once we declare the variables, we can assign the values direct like this: a is equal to 20 or b is equal to 15, whatever it may be. So for example, you can write a is equal to 200 semicolon. In C language, every statement end with the semicolon. So here I declare the variables, here assign the values. The variable declaration and value assign can be done in the single time. That is called as a initialization. This is called as a initialization. Here I declare the variable and I assign the value. A అనేది ఇంటిజర్ చెప్తున్నాం, డైరెక్ట్ ఏ వాల్యూ ఎంత 10 అని చెప్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఇనిషియలైజేషన్. అంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అండ్ అసైన్మెంట్, they both done in a single line, that is called as a initialization. So this is the use of variables, this is the use of data types. That means whenever write a program, first of all we have to identify what are the data in that program. అంటే ఆ ప్రోగ్రాంలో ఉండే మనకు డేటా ఏంది, ఆ ప్రోగ్రాంలో ఏమేమి వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఆ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వేరియబుల్స్ని డిఫైన్ చేస్తాము, ఆ వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్ ఏ కామా బి అనే టూ వేరియబుల్స్. నేను ఏం చేయాలి, ఏ వాల్యూ రీడ్ చేయాలి, బి వాల్యూ తెలుసుకొని ఏ వాల్యూ 20, బి వాల్యూ 15. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ని ఎనదర్ వేరియబుల్ సి అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయాలి. అంటే ఏ వాల్యూని బి వాల్యూ రెండింటిని ఏం చేయాలన్నా ఎడిషన్ చేయాలి. ఎలా రాయాలి ఎడిషను? సో జనరల్గా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. సో దిస్ ఈజ్ ఏ one operation, calculation. Okay, now what is plus here? The plus is called as a operator. Plus is called as a operator. ఇక్కడ ప్లస్ ఏమంటాం మనము? ఆపరేటర్ అంటాము. అంటే ఆపరేటర్ ఈజ్ ఎ సింబల్ to perform the mathematical operations. So like this, before going to write any program, we should know what symbols can be used to perform the operations. అంటే మనము ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు సమ్ ఇన్పుట్ డేటా తీసుకుంటాము, ప్రాసెసింగ్ చేయాలి. సో ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తాం. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి ఎలాంటి సింబల్స్ యూజ్ చేయాలి అంటే మన సి లాంగ్వేజ్లో ఉండేటువంటి సింబల్స్ ఏంటి? So what are the various symbols that can be used in the C language to write a program? So those symbols are called as operators. We will discuss the operators in the next topic. So in the next video, we will discuss about the operator. So once we know the operators, we are ready to write a program. We are ready to start the program. ఒక ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఎలా రాయాలో నేర్చుకోవచ్చు. సో రేపటి క్లాస్లో మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఆపరేటర్స్ గురించి నేర్చుకొని దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ ద ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్, హౌ టు రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ కాల్ టు మై పర్సనల్ వాల్.